Okay, after camera, draw tools will be there. In draw tools, we have lines, arcs, different shapes. Okay, and here only we'll have that options in toolbar. Means if you want to line, you no need to go there. So from there we need not to take. From here we can take. Otherwise we have shortcut like P, sorry, L. Okay, L. If you enter L, automatically line will come. Okay. So in AutoCAD, we will use escape button for the escaping that command. But in SketchUp, we will use tab, sorry, space bar for escaping that command. Now line command is activated. To, to escape from that line command, I'm pressing escape, but it's not going. But when you press space bar, so it will automatically comes to the selection symbol. Okay, selection option. So this thing you have to remember. For escaping that command, you have to enter space bar. If you press escape also, immediately it will not go. So that is the main thing. And now we are here in camera, right? Okay. Maximum will use mouse for this option. Draw tools. Next, tools. In tools, we have different. We have all this, right? These are all the tools. Move, rotate, copy, push, pull, offset, solid tools, tape, access, dimensions, text. So this all will use by use. These are the shortcuts. Okay, E for eraser, B for bucket, M for move, Q for rotate, S for scale. So these are some shortcuts, default shortcuts. We can use that to use these options. Otherwise, you can pick the particular tool from this tool palette. Okay, these are about tools. Next thing is Windows. In window, many main things will be there. You have to concentrate here. So first thing will be a default tray. Default tray is nothing but I told, right, like properties table. So here default tray, if you don't have default tray on the screen, you can get it from the Windows option. Okay, from Windows you can click on default tray and show the tray. So in this tray we have different options like if you select this line, this will show the properties of the entity info. So the tag is untag and length is this much, 30 feet, 10, like this. Okay. So now units are in what? Feet and fractional inches, right? So if you want to change also, you can change that. So entity info, we have different style shadows. If you want any extra options or if you want to remove that option from default tray, you can hide or unhide. Okay, entity info is not there, like that. Whatever your requirement, according to that you can keep here. So in window, first one is the about the default tray. Next one is manage trace and new trace. So if you want any new columns and all, we will use this one. And next one is model info. Model info is nothing but, so whatever the information related to that model, it will show like statistics. How many edges are there? Two edges are there. These are the edges. Okay, like that. How many tags are there? Only one tag is there. That is also untagged. So this will shows the statistics. And we have two important options like purge, unused, and fix problems. You know, right? What is the purge use? Both of you knows what is purge option will do.
హలో తెలియదు. ఓకే. ఇన్ ఆటోకాడ్ లో కూడా మనకు ఉంటుంది కదా పర్జ్ కమాండ్, అక్కడ కూడా నేర్చుకోలేదా ఆటోకాడ్ లో? అంటే డబుల్ లైన్స్ అని ఉంటదేనా? డబుల్ లైన్స్ అది మీనింగ్ కాదు. పర్జ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం కొన్ని ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్ లోడ్ చేసుకుంటాం అనమాట మన డ్రాయింగ్ ఫైల్‌లోకి, మన డిజైన్ ఫైల్‌లోకి. కానీ మనం అవి వర్క్ స్పేస్‌లో ప్లేస్ చేయం మనం. అలా ప్లేస్ చేయకుండా ఎక్స్ట్రా లేయర్స్ గానీ, ఎక్స్ట్రా ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, వాల్స్, విండోస్ అని. మనం ఏవైతే వర్క్ స్పేస్‌లో యూజ్ చేయకుండా ఇక్కడ డేటా ఉంటదో, ఆ డేటాని అంతటిని ఇది ఎరేజ్ చేస్తదనమాట. పర్జ్ అన్‌యూజ్డ్ అన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేనిక్కడ 2 ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేశాను కదా! సో, ఇదేంటంటే ఎంటిటీ ఇన్ఫో ఉంది కదా! నేను దీన్ని ట్యాగ్ 1కి పెట్టుకున్నాను. ఓకే. ఈ లైన్‌ని ట్యాగ్ 1కి పెట్టుకున్నా. ఈ లైన్ డిఫాల్ట్ ట్రేలో ఉంది. ట్యాగ్ 2లో ఏమీ లేదు. ఓకే. నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు పర్జ్ అన్‌యూజ్డ్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది, ట్యాగ్ 2 అనేది డిలీట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్‌గా. ఓకే. అలాగా మనం ఏవైతే యూజ్ చేయకుండా అన్నెసెసరీగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో మన ఫైల్‌లోకి, వాటినన్నిటిని తీసేస్తదనమాట. డిలీట్ చేస్తది ఆటోమేటిక్‌గా. సో, బై దట్ ఏమవుతదంటే మన యొక్క ఫైల్ సైజ్ అనేది తగ్గి ఈజీగా రన్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. లేదంటే అందుబాటులో నాట్ రెస్పాండింగ్ అన్నట్టుగా వస్తా ఉంటది. ఎక్కువ లోడ్ అయ్యే కొద్దీ. స్లో అయిపోతా ఉంటదన్నమాట వర్కింగ్ ఫైల్. సో, అది పర్జ్ అన్‌యూజ్డ్ అనేది ఆప్షను. ఓకే. ఇదేంటంటే మనం ఎక్కువగా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు అన్నెసెసరీగా చాలా క్రియేట్ చేస్తా ఉంటాం అన్నమాట. సో, ఇది ఎప్పుడన్నా మనం కొత్తగా ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా కొత్త ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడైనా గానీ మనం ఈ ఆప్షన్ అనేది రన్ చేస్తా ఉండాలి. పర్జ్ అన్‌యూజ్డ్ అనేది. సో, బై దట్ ఏంటంటే మనకి జంక్ ఫైల్స్ అవి ఆటోమేటిక్‌గా క్రియేట్ అవుతా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. సో, ఆ జంక్ ఫైల్స్ కూడా డిలీట్ చేస్తదనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే గనక సో, ఇది చెక్ చేస్తుందనమాట. సో, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవని చెప్పి. సో, ఈ 2 అనేది మనం ఫ్రీక్వెంట్‌గా రన్ చేస్తా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఫైల్ అనేది స్లో అవుతా ఉంటే. ఒక్కొక్కసారి నాట్ రెస్పాండింగ్ అని వస్తా ఉంటది. ఐడియా ఉందా? ఆ! సో, అది అలా రాకుండా మాక్సిమం కంట్రోల్ చేస్తదనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మోడల్ ఇన్ఫోలో మనకి విండోస్‌లో మోడల్ ఇన్ఫో. ఓకే. ఐ జస్ట్ టోల్డ్ అబౌట్ స్టాటిస్టిక్స్. ఫస్ట్ యానిమేషన్. యానిమేషన్ ఏంటంటే మనకి సీన్స్ ఉంటాయి కదా! మనం కొన్ని సీన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. డిఫరెంట్ వ్యూస్. అది యానిమేట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రమ్ సీన్ 1 టు సీన్ 2 వెళ్ళడానికి ఎంత పర్టిక్యులర్ టైమ్ అండ్ అది ఎంతసేపు చూపించాలనేది. ఓకే. ఆ సీన్‌ని ఎంతసేపు చూపించాలనేది కూడా మనం ఇక్కడ టైమ్ సెట్ చేసుకోవచ్చనమాట. సో, మనం సీన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీని గురించి చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్స్. సో, కాంపోనెంట్స్. కాంపోనెంట్స్. ఓకే. సో, ఇదేంటంటే మనం ఏదన్నా కాంపోనెంట్ గాని, గ్రూప్ గాని ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది గ్రూప్ చేశాను. దీన్ని కాంపోనెంట్ చేశాను. సో, ఇది నార్మల్‌గా ఇండివిడ్యుయల్‌గా ఉంది. ఓకే. సో, ఇదేంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రూప్‌ని ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, ఇది ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఇవి చూసారా డల్ అయిపోయినాయి కలర్ అనేది విజిబిలిటీ పరంగా.
సో అదనమాట ఫేడ్ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్. మీరు హైడ్ అని పెట్టారని ఫేడ్ రెస్ట్ ఆఫ్ మోడల్. సో మనకి ఎంత కావాలంటే అంత ఫేడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎడిట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, కంప్లీట్ గా హైడ్ చేయాలంటే హైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి రెఫరెన్స్ పర్పస్ చూసుకోవడానికి కావాలి కాబట్టి ఫేడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు నాకు ఇబ్బందిగా ఉందనుకుంటే కనుక హైడ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. సో ఇక్కడ అవి సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డైమెన్షన్స్. ఓకే, డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఎండ్ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి ఎలా కావాలి, స్లాష్, డాట్, క్లోజ్డ్ యారో, ఓపెన్ యారో. మనకి డైమెన్షన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి రైట్ ఆటోకాడ్ లో. అలాగే ఇక్కడ కూడా డైమెన్షన్స్ కి మనం డాట్ కావాలా, స్లాష్ కావాలా, క్లోజ్డ్ యారో కావాలా అనేది డిఫరెంట్ ఆప్షన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇలాగా డైమెన్షన్ సెట్టింగ్స్ అనేవి కూడా చేసుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఫైల్. సో ఈ ఫైల్ అనేది నేను సేవ్ చేయలేదు. సో న్యూ ఫైల్ కదా అన్టైటిల్డ్. మీరు ఫైల్ సేవ్ చేస్తే కనుక ఒక లొకేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, మీరు కావాలంటే లొకేషన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫైల్ యొక్క నేమ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏదైనా డెస్క్రిప్షన్ కావాలన్నా కూడా డెస్క్రిప్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇది ఫైల్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ జియో లొకేషన్ ఏంటంటే మనం ఒక్కోసారి లొకేషన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనకి గూగుల్లో నుంచి లొకేషన్ తీసుకుని ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం డిజైన్ చేస్తాం అన్నట్టుగా. లేదంటే నాకు ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో డిజైన్ చేయాలి, ఆ ఏరియా కావాలంటే కనుక ఆ జియో లొకేషన్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ రెండరింగ్ ఆప్షన్, స్టాటిస్టిక్స్, టెక్స్ట్. సో టెక్స్ట్ కూడా ఫాంట్ గురించి. సో ఫాంట్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఏ స్టైల్లో కావాలనేది. అది రెగ్యులర్. నెక్స్ట్ సైజ్, ఫాంట్ సైజ్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ లీడర్ టెక్స్ట్. సో మనకి లీడర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, లీడర్ లైన్స్. సో అవి కూడా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ లీడర్ లైన్స్ కూడా. నెక్స్ట్ యూనిట్స్. యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఆర్కిటెక్చరల్ వచ్చింది. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఇంజనీరింగ్కి మారుస్తున్నా. సో ఇంజనీరింగ్లో ఏమొస్తాయి అంటే మనకి ఓన్లీ ఫీట్స్ అండ్ ఇంచెస్ వస్తాయి. సో చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ చూసారా లెంత్ అనేది ఇందాక ఫీట్స్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ ఇంచెస్లో ఉంది, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫీట్స్లోకి మారిపోయింది. 30.9 ఫీట్స్. సో అలాగా మన యూనిట్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ మోడల్ ఇన్ఫో. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రిఫరెన్సెస్. ఓకే, ప్రిఫరెన్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మనకి యాక్సెసిబిలిటీ. నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మనకి యాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, రెడ్ యాక్సెస్ అనేది రెడ్ కలర్. మీరు కావాలంటే కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి గ్రీన్ కలర్ యాక్సెస్ అనేది. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, గ్రీన్ కలర్, this green color axis always towards the north. Okay, green color axis always towards the north. సో అదర్ కలర్స్ ఏదైనా మనకి ప్యారలల్ లైన్ వచ్చినప్పుడు మనకి పింక్ కలర్ లో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే యాక్సెసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్. మనం అంటే మౌస్ ఆప్షన్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. క్లికింగ్ ఆప్షన్స్, క్లిక్, డ్రాగ్, రిలీజ్ అనేది, క్లిక్, మూవ్, క్లిక్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఒక లైన్, ఇప్పుడు ఆప్షన్ అనేది క్లిక్, మూవ్, క్లిక్ మీద ఉంది కదా. సో క్లిక్ చేసి మూవ్ చేసి క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది. క్లిక్, మూవ్, క్లిక్. అలా కాకుండా ప్రిఫరెన్సెస్.
auto detect. ఓకే. యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, సో విల్ యూజ్ ఓన్లీ థిస్ ఆప్షన్స్. క్లిక్, మూవ్, క్లిక్ అనే ఆప్షన్ ఒకటే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆటో డిటెక్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేయమంటే, మనం ఏంటంటే పర్టిక్యులర్‌గా ఒక ప్లేస్ నుంచి డ్రా చేయాలనుకుంటాం. ఆటో డిటెక్ట్ ఏం చేస్తదంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటది. ఎండ్ పాయింట్, మిడ్ పాయింట్, నియరెస్ట్ పాయింట్ అనేది. సో విల్ ఆల్వేస్ యూజ్ క్లిక్, మూవ్, క్లిక్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఫైల్స్. దీస్ ఆర్ ద పాత్స్. ఓకే. మనం ఏదైనా మోడల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. మనం ఏదన్నా ఫైల్ ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోవాలనుకో, అది ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలనేది కూడా మనం ఒక పాత్ స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ముందే. లేదంటే ఏదైనా టెంప్లెట్స్ మనకి డిఫాల్ట్‌గా ఉన్నా గాని. అలా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ పాత్స్‌ని. నెక్స్ట్ జనరల్ సెట్టింగ్స్. జనరల్ సెట్టింగ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఆటో సేవ్ ఎవ్రీ 5 మినిట్స్. సో సమ్‌టైమ్స్ ఏంటంటే చాలా వర్క్ చేస్తాం. సడెన్‌గా పవర్ పోతది. అప్పుడు చేసిన వర్క్ అంతా పోతది గదా! సో అందుకని ఆటో సేవ్ అనే ఆప్షన్ అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చనమాట. సో పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్‌గా సేవ్ అవుతా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్రియేట్ బ్యాకప్. బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఏంటంటే, మనం ఏదన్నా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా కొన్ని బ్యాకప్ ఫైల్స్ అనేవి వస్తా ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఫైల్‌తో పాటు. మీరు ఆ ఫోల్డర్‌కెళ్తే పర్టిక్యులర్ ఫోల్డర్. సో ఇది ఏం చేస్తదంటే డేటా అనేది ఎక్కువ కవర్ చేస్తదన్నమాట. ఎక్కువ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తా ఉంటది. ఎవ్రీ 5 మినిట్స్‌కి. సో మనకది అవసరం లేదన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది ఆటోమేటిక్‌గా ఎవ్రీ 5 మినిట్స్ మన రిక్వైర్డ్ టైమ్‌లో సేవ్ చేస్తా ఉంటది. ఓకే. సో ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ దిస్ ఆప్షన్. డోంట్ గో టు క్రియేట్ బ్యాకప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షార్ట్ కట్స్. ఓకే. షార్ట్ కట్స్ గురించి కూడా నేను క్లియర్‌గా చెప్తాను. అంటే మనం మోడల్ దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు. అంటే మనకి ఆహ్, ఆర్బిట్, పాన్, పారలెల్, ప్రీవియస్, జూమ్, ఆర్క్, ఫ్రీ హ్యాండ్ లైన్. సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటికి మనం షార్ట్ కట్స్ పెట్టుకోవచ్చనమాట. సో హైడ్‌కి గాని, వేరే ఆప్షన్స్ గాని మనకి ఇందులో ఉన్న టూల్స్ అన్నిటికి కూడా మనం షార్ట్ కట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ షార్ట్ కట్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ పర్టిక్యులర్ టూల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే గనుక నేను షార్ట్ కట్ ఏమిస్తున్నానంటే, ఓకే. నేను దీనికి టీ అని ఇచ్చాను. టీ. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు లైన్ కమాండ్ యాక్టివేట్‌లో ఉంది. స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేశాను. టీ అని ఇచ్చాను. ఓకే. టీ ఫర్ టేప్ ఇట్స్ కమింగ్. Where is text? For move. Okay, we have here a default. Okay, T for tape, M for move. So these are defaults, we can't change. So except this, we have to give the commands. So X, Windows preferences, shortcuts. Okay. Okay, for pan we have
assigned one is H. Okay, I'm giving N. Okay, N I'm giving. Okay, so now escape N. It's not coming. Okay, I will give that later. Next, we have here 3D warehouse and extension warehouse. Okay, in 3D warehouse and extension warehouse, we will have the in 3D warehouse we have the 3D models. So whatever the 3D models we need, everything we will get from here. So whatever you search, everything it will come, models, collections, and everything. Okay. So because it will take a lot of time for making every furniture items and everything, right? If you want to make sofa, it will take much time. So when you are designing a home, in home, many materials will be there. For creating every material, it will take lots of time. So because of that, the 3D warehouse will be very much useful. From there, you can easily import all the models. Okay, you will get everything from this 3D warehouse. Next, extension warehouse. In extension warehouse, we will use different extension tools for making different objects. Okay, for sunshade. Okay, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ షేప్స్ కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఇవి యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వేర్ హౌస్ అనేది మనకి కొన్ని ఫ్రీగా ఉంటాయి, ఇంకా మనకి కావాలంటే కనుక మనం పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, so extension manager is nothing but I have this default these are the default extension tools like SketchUp, dynamic components, sandbox tools, rumble connect. Okay, these are SketchUp. These are I installed 101 bit tools we for SketchUp. Okay, this one, these all are I installed. Flow generator, this I installed by myself, like this. Okay, you can manage is nothing but you can uninstall, or if you have any update you can update that. So this is about extension manager. Next, extension. So what are the extensions we are installed, everything will be shown here. Okay, this is all about menu bar. So until here you have any doubts? లేదు. Okay, so next వచ్చేసరికి in default trailer we have different options. Okay, so entry info is nothing but for the selection of items it will show the details. Okay, tag untagged, so the యొక్క volume. So this is a 3D object, right? So it will shows the volume of that particular object. So if you select a line, it will shows the length. Next, model info and tags. Tags is nothing but like layers. Okay, we can manage from here options. Next, materials. So in SketchUp we have already default materials here. Okay, wood, colors, metals, patterns, roofing stones, and everything. I mean, SketchUp they gave default
colors and all. Okay, default materials they gave. From here we can apply the materials. Okay, for example, we have here different tiles. Okay, so we can apply that particular tile to that particular component. Okay, so I'll tell this later. So we will use that particular materials, but it will not looks like original. Just for the specification means to represent that particular item, we will use these materials. Okay. Next thing, outliner. Outliner will shows how many groups or how many components are there in that particular design. Okay. So here I made one group and one component. Okay, this outliner will shows the component and groups like this. Again in component I can make one group. See, in component one more group came. Again I am extending this. I am making as a component. See, in group again a component came. Like that we can may design that. So why we have to do like that means in group, in component in group. When I'm explaining about difference between component and group, I will say that. So this is like outliner, so it will shows the components and groups in this particular model. Okay, components is nothing but, so I already created two components, right? So default one and this both together one. And next and if you import any components, it will show here. Okay. Next, soften edges. Instructor is nothing but internet. So how to select, how to modify, it will show everything. If you take a particular move tool, okay, which tool is activated, it will show about the that tool, particular tool. If you have rotate option, it will shows the rotate, how to rotate that. Okay, if you take eraser, how to erase that particular tool, it will shows. So that is what instructor. Next, about scenes. Scenes are not nothing about. Now from this side I am looking. Okay, this side I am looking. I want to apply one color behind this place. Okay, I came here and I went applied, but again to go to that particular view, it is difficult. Means with exact view, again we have to come and set that particular view. So this is small object, so we can easily come out and we can view. But if it is a big building, when you go inside and if you come outside, it is very difficult to scroll up and we have to make view, particular view and all. So because of that, we can add that particular scenes. Now I have this view. I will save this view. Okay, I will add this view, and now I will go back and I will see this. Means I will do something here. If you click on scene one, it will come to the default one. Okay, wherever you go on the drawing. But if you click on scene one, it will go to the which scene you added, that scene it will show. Okay, that is about scenes. Next, shadows. Shadows is nothing but, see here I on the shadows. Okay, so it will shows the particular shadows.
So we can change that shadows different which side sun is coming and all.